Dear folks, happy morning. So, email etiquettes, we are giving so much importance because oral communication, it is the voice, is your facial expression, gestures, everything comes. But in written communication, especially email writing, it is the words, the clarity of the words, the focus on the points, and all the diction, grammatical, everything which you have to 10 lines we use with regard to the payment either by the customer or by the company. Email 13. Payment is very important, isn't it? Nowadays we buy credit cards are used, EMIs, we make use of EMIs, so cash. So the 10 lines, when you send a letter or send an email to concerned persons regarding payment, what's it given here? You'll receive a credit slip for the sum of dash towards purchasing. What do you mean by credit slip, sir? Anybody? What do you mean by credit and debit? Credit? Credit. Pay afterwards. Credit. Debit. You already have. That's called debit card and credit card, isn't it? So debit is already you have some money. Credit means you have to give. So here you will receive a credit slip for the sum of dash towards purchasing whatever the goods you have purchased, whether it's TV or whatever it is. Our company's terms and conditions of payment are as follows. Generally it will be given, the company will give. What are the terms and conditions? Payment through check, through credit cards it is accepted, through demand drafts it is accepted, through debit cards it's also accepted. So whenever you go for buying something, these are the certain ways you can pay your amount. Then coming here third, according to the company records, you have an outbalance due of rupees. Outbalance, what do you mean by that? The balance which you have to pay to the company. Coming here fourth, according to our records, you must pay us so and so 10,000 or 20,000. Please send us our due payment as soon as possible. So these are the various lines which you use for paying. Then once again, six, your checks have bounced. Your checks has bounced. What do you mean by that? Bounced. No amount in the bank, so the check has returned back. So it is called bounced. So you have to pay the company the principal amount. What do you mean by the principal amount? Suppose you buy a Onida television, it may cost you 20,000. That is called the principal amount. The interest means for the amount which you have purchased, the due, you have to pay them. That is the charge they charge based on the interest of then, and the fine for not honoring your check. The check has been bounced, so for that you have to pay a fine. So this is what they send in a line in an email. I have enclosed a check with a quotation. Please send the goods which I have marked. I have enclosed. Enclosed means what? I attached a check. So please send the goods. Next here, we are in receipt of your payment and the goods will be supplied to you through either postal or by courier in a couple of days. So either by postal or courier, because already you have sent the money. They are giving an acknowledgement that they are in receipt of your what? Order. So they will send you the goods within a short span of time. Number 9, it is friendly reminder by the company that your EMI. What do you mean by EMI? Some call equal monthly installment, some call every month installment. So the amount is whatever the amount which you have to pay with the interest, it is equally divided, and monthly once you have to pay. Next, keep sufficient funds in your bank balance. Sufficient fund in your bank balance. Okay, number 10, it is to remind you that your outstanding due amount by failure to do, you may have to face legal issues. So finally, it is a warning. If you're not honoring the payment, then what happens? Legal summons will be given to you. Next, the 5 lines we use in our email or through our letters for enclosing documents. What do you mean by enclosing documents, sir? Yes, you are sending a letter, okay, application letter for a job. Then below that, after all the, the matter, after signature, after, what is that, at the end of the left hand side, what do you write? Suppose if you attach something, you have to add enclosed. So enclosed means attached. So enclosed, please find enclosed. Enclosed, I am enclosing. Here with the enclosed, you will find the enclosed. Able to understand, sir? All these points? Okay.
நண்பர்களே 10 வரிகள் பணம் செலுத்துவதற்கும் பணம் பெறுவதற்கும் அதை பொருட்கள் வாங்குவதற்கும். ஸோ இங்கே யூ வில் ரிசீவ் எ கிரெடிட் ஸ்லிப் ஃபார் த சம் ஆஃப். அப்போ இப்படி என்ன கொடுத்துருக்கோம்? கிரெடிட் ஸ்லிப் என்றால் என்ன? நீங்கள் பணம் செலுத்தக்கூடிய தொகை. அப்போ இதில் கம்பெனி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், நீங்கள் கம்பெனியினுடைய நிறுவனத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய தொகை. த்ரூ கிரெடிட் கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கடன் பொருட்களை வாங்கிவிட்டு பின்னாடி பணத்தை கட்டலாம். அடுத்ததாக த்ரூ டிமாண்ட் டிராஃப்ட்ஸ் என்றால் என்ன? டிமாண்ட் டிராஃப்ட்ஸ் என்றால் வங்கியிலே பணத்தை செலுத்தி ஒரு காசோலை வாங்குகிறீர்கள். த்ரூ டெபிட் கார்ட்ஸ், ஏற்கனவே பணம் இருக்குது, அந்த கார்டு இருக்கிறது, அதான் டெபிட் கார்ட்ஸ். அப்போ அக்கார்டிங் டு த கம்பெனி ரெக்கார்ட்ஸ் வி ஹேவ் அன் அவுட் பேலன்ஸ் டியூ ஆஃப் ருபீஸ். கம்பெனியினுடைய கணக்கு வழக்குப்படி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தொகை இவ்வளவாக இருக்கிறது. அக்கார்டிங் டு அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் யூ மஸ்ட் பே அஸ். நான்காவது, ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் அவர் டியூ பேமெண்ட் as soon as possible. எங்களுக்கு உடனடியாக நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய பணத்தை உடனடியாக கொடுத்து விடுங்கள். அடுத்ததாக your check has bounced. your checks have bounced. பன்மையில் இருக்கிறது, have யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் கொடுத்த காசோலை பணம் இல்லாமல் திரும்பி விட்டது. பணம் இல்லாமல் திரும்பி விட்டது bounced என்று சொல்வீர்கள். have to pay the company the principal amount. principal amount என்றால் என்ன? அசல் தொகை. 20,000 ரூபானா அசல் தொகை. 20,000 ரூபாய்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி and the fine for not honoring the check. வங்கியிலே காசோலை பணம் இல்லாமல் திரும்பி வந்த காரணத்தினால் நீங்கள் கட்டக்கூடிய அபராத தொகை. ஸோ மூன்றும் சேர்த்து கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். 7வது பாருங்க, I have enclosed a check with a quotation. Please send the goods which I have marked. நான் எனக்கு வேண்டிய பொருட்களை கேட்டு ஒரு விண்ணப்ப கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன். அதனுடன் நான் செக்கையும் காசோலையும் அனுப்பியிருக்கிறேன். எனக்கு பொருட்களை தயவு செய்து அனுப்பிவிடுங்கள். 8, we are in receipt of your payment and the goods will be supplied to you through either postal or by courier in a couple of days. இந்த 8வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நீங்கள் பணம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. அதுக்காக கம்பெனி என்ன செய்கிறது? அங்கீகாரம் செய்கிறது. நீங்கள் அனுப்பிய செக் எங்களுக்கு கிடைத்தது, நீங்கள் என்ன பொருட்கள் வேண்டும் என்று கேட்டீர்களோ அதுவும் கிடைத்தது. ஒரு வார காலத்திலே அல்லது 10 நாட்களுக்குள்ள உங்களுடைய பொருட்கள் கொரியர் மூலமாக வந்துவிடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. 9th, it is a friendly reminder by the company that your EMI due date of payment falls on so please. EMI என்றால் என்ன? மாதாந்திரமாக நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய ஒரு தொகை. ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கியிருப்பீங்க, அது 50,000 ரூபா இருக்கும். மாதம் 5,000 ரூபா கட்ட வேண்டும். அதுதான் EMI. எவ்ரி மந்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்றும் சொல்லுவாங்க, ஈக்குவல் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்றும் சொல்வார்கள். அடுத்தது, கீப் சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட் இன் யோர் பேங்க் பேலன்ஸ். உங்கள் வங்கியினுடைய தொகையிலே, இருப்பு தொகையிலே கொஞ்சம் போதுமான அளவு பணம் வைத்திருங்கள். நாங்கள் செக் அனுப்ப போகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். 10, it is remind to you that your outstanding due amount by failure due to you may have to face legal issue. இது எச்சரிக்கை கடிதம். இந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ள நீங்கள் பணம் செலுத்தவில்லை என்றால் சட்ட ரீதியாக உங்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அடுத்தது 5 lines we use in our email or through our letters for enclosing documents. கடிதத்திலே பின்னொட்டுடன் அனுப்பக்கூடிய இதற்கு என்ன வரிகள் எழுத வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இங்க நம்பர் 1, ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் என்க்ளோஸ்ட். இந்த கடிதத்துடன் பாருங்கள், கூட என்க்ளோஸ்னா சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது, என்க்ளோஸ் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஐ எம் என்க்ளோசிங் ஹியர் வித் என்க்ளோஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் த என்க்ளோஸ். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வருகிறது. ஸோ கடிதம், விண்ணப்ப கடிதம் எழுதுறீங்க, கூட என்ன அனுப்புறீங்க? உங்களுடைய பயோடேட்டானா உங்கள் விளக்கம், நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க, குறிக்குலம் விட்டு அதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இதை என்க்ளோஸ்ட் என்று சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.